Okay, barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Saayinsii YouTube chaanaalitti nagaan dhuftanii har'a biology grade 11 unit 3 about enzyme full tutorial in Afan Oromootiin qabadhee isinii dhiyaadheera. Chaanaalii koo like subscribe gochuun akka guddatuuf na bira dhaabbadha. Let us start our today's tutorial. 3.1 nature of enzyme. Why enzyme in tokko maal fakkaata? Nature uumamni isaa maal fakkaata? Fayyadu laalla. What are enzymes molecules like? An enzyme is a global protein with a uniquely shaped active site. It acts as biological catalyst for a specific reaction but remains unaltered by the reaction. Enzyme protein global protein active site shape active site adda ta'e qabu akkasuma akka CS2 biological awati catalyst of biological CS2 biological awati fi is for a specific reaction talk of yokin specific ta'e fi jechuudha but remains unaltered by the reaction. Reaction umarratamo jijjiirama tokko yung qabu enzyme masandee ni arganna jechuudha. They are not changed. Know that this is enzyme substrate and the products ka argannu yoo ta'u mee reaction isaa kun akkamitti ta'u alaallume akkamitti akka jedhu jalqaba active site kan jennuun it is a part of enzyme that binds with its substrate so that enzyme can catalyze chemical reaction. Active site kan jennuun iddoo substrate in bind itti ta'u ishee magariisaan halleeffamte kana iddoo substrate in dhaqee bind itti ta'udha jechuudha. Iddoo substrate in dhaqee bind itti ta'u active site jennaan jechuudha. So enzyme have its own what active site. Enzyme mal qabu active site qabu jechuudha. Active site jechuun iddoo substrate in bind itti ta'u yookiin compete irratti ta'u jechuudha. Kan biraa substrate dha. Substrate jechuun ammoo a substance which upon enzyme acts in a chemical reaction. Maatari dhaqee substance in enzyme it active gara active site bind itti ta'u yookiin kan enzyme biological reaction wajjin raawwatu substance or substrate jennaan jechuudha. This is the one of the substrate that can be bind with active site of an enzyme. So achirraa maaltu ega substrate in dhaqee enzyme irratti bind ta'e maaltu enzyme substrate complex in jechuudha. It is intermediate formed temporarily when enzyme bind to it is substrate. Kanaafuu intermediate in yeroodhaaf uumamu yeroo substrate in enzyme bind ta'u enzyme substrate complex jedhama jechuudha. So this is the enzyme substrate complex that formed temporarily. Then at the end maal argana dhumarratti enzyme itself in argan enzyme kan unchanged dha unaltered dha hinjijjiiramu jechuudha. Enzyme kan in argan. Then we also get the product. Bu'aa barbaannu sanis product ni arganna jechuudha. Product yookiin bu'aa barbaannu san ni arganna. Inni biraa what are property of enzyme? Amaloota enzyme property kan jennu laalla. Enzymes are what? Enzymes are proteins. Which type of protein? Global protein. Enzyme protein dha. They are biological catalysts. Qabsiistuu yookiin CS2 biological awaati jechuudha. Reaction tokko CS2 biological awa enzyme jechuudha. They are specific jechuun reaction tokko qofa gaggeessu reaction murtaa'aa filatame san qofa gaggeessu jechuudha. They are affected by pH and temperature. pH yookiin temperature dhaan dhiibbaan irra ga'uu danda'a. Hojii enzyme tokko maal dhaan miidhamuu danda'a? pH yookiin temperature dhaan
affected ta'uu danda'a jechuudha. And also can be affected by concentration of their substrate. Concentration substrate keenyas activity yookiin property enzyme keenya irratti dhiibbaa qaba jechuudha. The presence of certain substance inhibitors which acts as inhibitors illee enzyme activity irratti dhiibbaa qabu jechuudha. So enzyme can be affected by pH, temperature, concentration of substrate and inhibitors. What are catalysts? Si'eessitoonni maali? Catalyst maalidha kan jedhu si'eessitoota jechuudha. Si'eessitoonni maali? A catalyst is a substance that speed up action. The reaction itself is unaltered. This so catalyst jechuun substance yookiin reaction san wanta si'eessu akka reaction sun dafee raawwatu kan godhu jechuudha. So reaction is erga akka ni dafee raawwatu godhe yookiin speed up erga godhe wet the reaction itself unchanged dha jechuudha. Catalyston yookiin enzyme unchanged injijjiiraman akkuma reebi ilaale san umarra productive enzyme akka argannu san injijjiiraman. There is no overall change to the nature of product. Nature of product wanti jijjiiramu qabu product barbaannu san arganna jechuudha. Yeroo catalystin speed kana reaction speed daba akka dabalu godhu product nu argannu isuma eeggamu san ta'a jechuudha. The energy change that take place during the reaction, energy also cannot be changed. The catalyst itself is not changed. So we get at the end the catalyst or the enzyme, which will look like the first the kandura fakat san arganna, the product will isuma barbanu san arganna. So substrate we get the substrate that's bind to enzyme on active site, then forming enzyme substrate complex, and then at the end we get what? The product and also enzyme or the catalyst that changed, that is not changed, or the catalyst itself is not changed in organization enzyme in Enzymes allow biological chemical reaction inside the cell to take place quickly at a temperature that will not damage the structure of the cell. Enzyme yero biological reaction enzyme cell keessat dafi akka raawwatu yeroo godhan yookiin reaction sun dafi akka xumuramu yeroo godhan at temperature isaan irratti reaction kana speed up godhan kun structure cell irratti dhiibbaa tokko illee qabu jechuudha. Means enzyme have their own optimum temperature with that cell. And why enzymes specific? Enzyme knowledge specific time. This is the function of active sites. It is the function of active sites. Means because of the conformation of active site, the way in which it is shaped, only certain substance or combination of substrate combined with it, and there is only one possible reaction can be catalyzed. Kanafu active site shape inni qabu substrate tokko qofa kan fudhachuu danda'u yookiin bind kan ta'uu danda'u qofaadha jechuudha. Kanafu yeroo tokkotti reaction tokko qofa gaggeessa. Kanaaf enzymes are specific jenneen jechuudha. Enzymes are specific jenneen yeroo tokkotti reaction tokko qofa gaggeessu waan gaggeessaniif. Due to what? The active site shape that combined only with one substrate. So an enzyme can only bind with one substrate because of the shape of its active site. Enzyme tokko maaliif substrate tokko qofa wajjin bind godhuu danda'a yeroo tokkotti sababni isaa boca active site yookiin shape active site enzyme sana waan ta'eef jechuudha. So enzymes are what? Specific. Yeroo tokkotti substrate tokko qofa faana bind ta'anii reaction tokko gaggeessu jechuudha. So they are specific. How are enzymes affected by pH and by temperature? Enzyme akkamit pH fi temperature dhibban yookiin affected ta'uu danda'u. Let us see. Temperature affect enzyme action in two ways. Temperature hojii yookiin dalagaa enzymoota karaa lamaan dhibba irraan ga'uu danda'u. High temperature cause
more kinetic energy. They move around faster and move more and form more enzyme substrate complex. Yeroo high temperature yookiin temperature guddaa yeroo jiru energiin kinetic energiin baay'ee buuf ta'e dafee naanna'aa jechuudha. Yeroo kana maal ta'a? Enzyme substrate kenna dafee baay'een isaan uumamaa jechuudha. So kun garamitti geessa maximum reaction itti gara dhumaatti geessa jechuudha. Kun ammoo maal godhaa? All enzyme substrate complex yeroo eeggamu san raawwachuu dhiisee yeroo mata akka raawwata hundi isaatu kunis dhiibbaa tokko qaba. And also dhumarratti active site more substrate complex yeroo uumamu active site hundi isaanii qabama. It may be go to the maximum point and also alter the active site irratti alter the danda'a. And kan biramo they affect chemical bonds holding tracer structure, and enzyme in place active site as more and more these bonds break and the shape of active site changes and it can no longer bind with this substrate. Yeroo kana dhumarratti maal ta'a bond yookiin substrate fi active site kan ittiin bind walitti aansu bondin break eccabaa dhufa jechuudha. Breaks yeroo eccabaa dhufu dhumarratti active site fi substrate bind ta'anii wajjin turuu waan hin dandeenyeef active site jala change waan ta'eef yookiin break bond waan ta'eef tertiary structure of active site affected ta'e reaction sun odoon gaggeeffamne karaatti kufee hafaa jechuudha. Inni biraa pH dha. pH also affects the enzyme action. pH is too low or too acidic or too high to alkaline will cause the charges in active site to alter and cause the active site to lose its conformation. The substrate cannot bind, so the reaction is no longer catalyzed. pH in gara acidic itti deemu yookiin torba gara pH torba gaditti yeroo gabbu adeemu gara acidummaatti cimaa waan deemuuf akkasuma torba olitti gara 14tti yoo ol deemu alkaline yookiin basic cimaa waan deemuuf yeroo kana active site jijjiiramuu danda'a jechuudha. Yeroo pH dabalu yookiin mul'atu active site yookiin shape substrate bind ta'u kun jijjiiramuu danda'a yookiin lost ta'a hin dhabamaa yookiin hin diigamaa jechuudha. Yeroo kana substrate bind ta'uu hin danda'u. So reaction catalyzed ta'e itti fufuu hin danda'u jechuudha. So how this pH and the temperature can affect akkanatti dhiibbaa irraan ga'uu danda'u jechuudha pH temperature. How do we name and classify enzyme? Enzyme akkamitti maqaa moggaasuu fi dandeenya yookiin qoqqooduu dandeenya kan jedhu ilaallu. Common or working enzyme nomenclature naming of enzyme. Enzyme yeroo baay'ee akkaataa hojii isaaniitiin moggaasni maqaan kennamaa fi let us see in table 3.1 example of enzyme and the actions they catalyze. Name of enzyme. Enzyme yeroo baay'ee hojii isaanii irratti hundaa'uudhaan yookiin reaction isaan catalyzed godhan irratti yookiin reaction isaan si'eessan kakaasan irratti hundaa'uudhaan maqaa kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf lipesin maqaa hojiin isaa maal tura? Hydrolyze lipidii akka diigamu yookiin reaction lipidiin akka diigamu enzyme godhu lipesidha jechuudha. ATP pesin immoo hydrolyze ATP akka diigamu enzyme gargaarudha. Succinate hydrogenase immoo removal of hydrogen ion from succinate during respiration. Yeroo respiration gaggeeffamu hydrogen ionin succinate compound irraa akka remove ta'u kan gargaarudha jechuudha. DNA polymerase kan jennu enzyme DNA polymerase jennu ammoo join nucleotide to form DNA tokko uumuudhaaf nucleotide walitti join ta'u yookiin walitti bind ta'u qaba jechuudha. Kanammoo kan walitti join godhu DNA polymerase dha jechuudha. Inni biraa pepsin kan jennuun ammoo enzyme proteinii garaacha keessatti stomach keessatti proteinii daakuudhaaf enzyme gargaarudha jechuudha. This is how enzyme can be named according to the reactions they catalyze. Different enzymes are named in different ways. Akkasuma enzymeonni garagaraa kallattii garagaraatiin yookiin karaa garagaraatiin moggaasa maqaa argachuu danda'u haala lume. Most commonly enzymes are named by adding AC to part of the name of the substrate. For example, enzyme yeroo baay'ee most time
substrate isaan irraa uumaman irratti hundaa'uudhaan yookiin substrate isaan reaction catalyze godha irraa hundaa'uudhaan substrate isa irratti AC dabaluudhaan moggaasa enzyme maqaa kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf lipid hydrolyzing enzyme lip kan jedhu irratti AC dabalee lipase goone it is enzyme that hydrolyze lipid. Sucrose irratti AC dabaluudhaan sucrose hydrolyzing enzyme actually sometimes enzymes are named on the basis of reactions they catalyze. Reaction enzyme reaction isan catalyze godhan yookiin reaction isan si'eessan irratti baay'ee fudhachuun hundaa'uudhaan moggaasa enzyme maqaa kennaa jechuudha. Fakkeenya polymerase aids or helps in polymerization or joining of similar units together. Dehydrogenase removal of hydrogen atoms or ions. Dehydrogenase reaction isan catalyze irratti hundaa'uudhaan kan moggaasa kennuuf haala kanaan jechuudha. Inni biraa immoo some enzymes have been named based on the source from which they were first identified. For example, papain from papaya. Enzymoota tokko immoo source madda isaanii irraa argaman irratti hundaa'uudhaan maqaa kenninaaf jechuudha. Fakkeenya papain enzyme papaya irraa kan argamudha jechuudha. Others are named according to where they act. Akkaataa akti isaanii irratti hundaa'uudhaan yookiin iddoo hojii isaanii irratti hundaa'uudhaanis maqaa kenninaaf jechuudha. Fakkeenyaaf intestinal process kan enzyme intestinal process jedhamu acts in protein digestion intestine keessatti protein kan digest godhu intestinal process enzyme jedhama jechuudha. Inni biraa some enzyme end in in indicating that they are basically protein kannen jedhan basic hundeen isaanii protein kannen jedhan I fi N dabaluudhaan fakkeenyaaf pepsin trypsin kannen jennuun they are by adding IN at the end indicating basically they are protein. For example, pepsin and trypsin are etc are some examples that is ended with IN. Enzyme commission body that set up produce systematic way of enzyme naming. Enzyme commission kan jennuun qaama moggaasa waltawa maqaa enzyme moggaasuuf dhaabbateedha jechuudha. According to enzyme commission, enzymes are classified into 6 groups or 6 classes. We will see in next page. Enzyme classification and the systematic nomenclature of the enzyme. According to what? Enzyme commission. Enzymes are generally classified into 6 classes on the basis of the type of reaction they catalyze. Akkuma ligalaat enzymoota garee jaatti qoonnaa jechuudha. Maal irratti hundaa'uudhaan reaction isaan si'eessan irratti hundaa'uudhaan enzymoota kilaasii jaatti yookiin garee jaatti qoonnaa jechuudha. Let us see one by one. Tokkoffaa oxidoreductase kan jennuun enzyme garee tokkoffaati class tokkoffaa kan jennuun they transfer hydrogen and oxygen atoms or electron from one substrate to another. Hydrogen oxygen atomic transfer godhan oxidoreductase jedhamu jechuudha. Example dehydrogenase fi oxidase fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan transferase no transferase of transfer specific group it may be or phosphate or methyl etc from one substrate to another. Transferase kan jennuun enzyme garee transferase jennuun specific group substrate tokkorraa gara substrate biraatti transfer godhu jechuudha. Phosphate ta'uu danda'a, methyl ta'uu danda'a, kan biraa ta'uu danda'a jechuudha. Example of this enzyme transaminase fi kinases fudhachuu dandeenya jechuudha. Hydrolysis kan jennuun enzyme class hydrolysis jennuun kun dalagaan isaa maalidha? Reaction inni catalyze godhu hydrolysis of a substrate diiga jechuudha. Hydrolyze godha jechuudha. Example esterases and digestive enzyme are example of what? Hydrolysis enzyme. Inni garee arfaffaa isomerasis dha. Isomerasis kun immoo hojiin isaa maalidha? Reaction inni catalyze godhu change molecular form of one substrate.
molecular form substrate tokko kan jijjiiru isomerase jennaan jechuudha. Isomerase jennaan. Example phosphohexoisomerase and fumarase kanneen jennuun example of isomerase enzyme dha jechuudha. Inni biraa lysis no. Lysis garee lysis kan jennuun isaan kun immoo dalagaan isaanii maalidha? Non-hydrolytic removal of a group or addition of groups to substrate. Non-hydrolytic removal of group or addition. Non-hydrolytic group kanneen ta'an yookiin remove godhu yookiin adding to substrate. Non-hydrolytic kanneen ta'an add yookiin remove godhu jechuudha substrate tokkorraa yookiin tokkotti. So example decarboxylase fi aldolase fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni gareen jaaffaan ligase dha. Ligase kan jennuun this or synthesis illee jedhamu. They are joining two molecules by formation of new bond. Bondi haaraa uumuudhaan yookiin foormii gochuudhaan moleculoota kan walitti hidhan yookiin join walitti godhan ligases jennaan jechuudha. Example citric acid synthesis fudhachuu dandeenya jechuudha. Citric acid synthesis. Inni biraa what do enzyme do for you? Enzyme nuuf maal godhu? Kan jedhu laallaa. We have been used enzyme for thousands of years, although the people who used them didn't know quite what they are using. Enzyme oggaa dheeraa durarraa qabnee fayyadamaa turreerraa ummaas fayyadamaa turaniiru garuu quietly wanti kun maal jedhanii gadi fageenyaan hin beekan jechuudha. Akka enzyme fayyadamaa jiran gadi fageenyaan hin beekan. Now they use the yeast to make bread and butter. These are almost certain first use of enzyme technology. Yeast yookiin irshoo yeroo fayyadamnu daabboo godhuufis haa ta'u yookiin biiraa oomishuufis haa ta'u dhugaatii garagaraas oomishaa haa ta'u enzyme fayyadamarraa jechuudha. Yeastii keessa maaltu jira? Enzyme jira jechuudha. These are almost certain the first use of enzyme technology kanneen jennuun traditionally ta'aa jechuudha gaaf kana human being not industry. Yeast is a series of fungus that ferments carbohydrates to produce carbon dioxide and alcohol. Yeastiin yookiin irshoon yeroo carbohydrate ferment godhu carbon dioxide fi alcohol baasaa jechuudha. Yeast is unicellular jechuun warra fangasi seelii takka qofaati jechuudha. The enzyme in yeast control reaction of fermentation. Enzyme yeast keessatti argamu reaction in control godhu fermentation jedhama jechuudha. We still use yeast to brew alcoholic drink such as stella and to bake bread such as injera. Hungadhaas maal fayyadama yeastii fayyadamarraa jechuudha yookiin irshoo fayyadamarra maarii fi dhugaatii garagaraa qopheessuuf akka xallaa to bake farsoo ta'uu danda'a waan biraa ta'uu to bake also bread daabboo bilchee qopheessuudhaaf such as injera akkasuma biddeenas qopheessuudhaaf biddeen qopheessuudhaafis irshoon ni barbaachisaadha. Yeastiin ni barbaachisa. Both this Ethiopian products it can be alcoholic drink or to make food type are often made at home as well as professional. Yeroo ammaa manattis man product alcoholic ta'uu danda'a yookiin gosa nyaata ta'uu danda'a irshoodhaaf fayyadamuudhaan mana keessattis professional illee Itoophiyaan yeroo ammaa akka product kanatti fayyadamarti jechuudha. However, enzyme technology is now very big business. Enzyme wama technology keessatti baay'ee big wanna business guddaa ta'ee hojjetaara jechuudha. Enzyme are used in many industries. Enzyme yeroo ammaa industriilee baay'ee keessatti hojiirra oolaa jechuudha. Some industrial use of enzyme technology kanneen jedhan muraasa industry muraasa enzyme technology fayyadaman halaallume dry sector yookiin industry kan jennuun Biosin and the lactose enzyme fayyadama jechuudha. Biosin to produce cheese and the lactose to produce lactose free milk. The benefits also here
supplies natural cement from calves liver are limited, and also lactose intolerant people can suffer from scrap kanneen hambisuufis inni fayyada jechuudha. And also enzyme used in detergents saamunaa qopheessuuf warshaa saamunaa qopheessuu keessattis enzymoonni faayidaa irra ooluu ni hojjetu jechuudha. Application area use of protease lipase amylase kanneen jennan saamunaa qopheessuu keessattis gahee qabu jechuudha. Faayidaa yookiin benefitiin isaanii biological strength to remove efficiently at a low temperature, wantoota xurii ta'an uffata irraa isaa ta'u meeshaalee irraa haaluma salphaan qulqulleessuudhaaf ni fayyadu. In textile warshaa qodaa keessatti achi keessatti gogaa keessattis uffata liizaras haa ta'u waan biraa wantoota gogaa irraa oomishaman keessattis enzymoonni ni fayyadu jechuudha. Fakkeenyaaf protease to remove hair, lipase to decrease animal hide kanneen keessatti application area kanarratti ni hojjetu jechuudha. So their benefit is also here read. Inni biraa food processing warshaa nyaataa keessattis enzymoonni ni fayyadu. Fakkeenyaaf pectinase fi invertase ilaaluu dandeenya jechuudha. Pectinase to process fruit juice and invertase to process liquid center chocolate. Benefit to clarify fruit juice, sucrose paste in chocolate in made liquid by injection of the enzyme. In the pulp and paper warshaa waraqata yookiin peeperii gara qopheessuu keessattis enzymoonni ni fayyadu. Fakkeenya enzymoota akkamitti keessa ka fayyadu amylase exlinase esterases fudhachuu dandeenya jechuudha. Esterases fudhachuu dandeenya. Their benefit to produce white paper with quantity and quality improved. And medicine keessatti yookiin iddoo qoricha oomishamu keessattis dawaan oomishamu keessattis enzymoonni ni fayyadu jechuudha. Fakkeenya glucose oxidase fudhachuu dandeenya in clinistic strip test to glucose or liver enzyme kan biraamoo palmo enzyme fudhachuu dandeenya to treat cystic fibrosis. Inni biraa pharmaceutical keessattis yookiin pharmacy keessattis enzymoonni hojii irra oolu jechuudha. Streptokinase fudhachuu dandeenya. Restore which is used or benefit is restores blood supply to area of the hair muscles keessattis benefit qabu. Isaan kunneen maalidha? Industry muraasa enzyme technology fayyadamuudhaan yeroo ammaa hojii gaggeessaa jiranidha jechuudha. Revocation page 87 choose the correct answer from A to D. Choose the correct answer from A to D. Gaafii tokkoffaa all enzymes are A global proteins that digest large molecules, B global proteins that catalyze reaction, C fibrous proteins that catalyze reaction, D fibrous proteins that digest large molecules. Deebii maalidha? Baadha. All enzymes are global proteins that catalyze reaction. Gaafii lammaffaan enzymes are specific because enzymes maaliif specific ta'anii? A they are global proteins, B they are affected by temperature and pH, C their tertiary structures gives them uniquely shaped active site, D they may be have cofactors. Deebiin C ta'a jechuudha. Due to what? Active site jenneerra jechuudha. Due to structure of their active site or tertiary structure. Gaafii sadaffaan the shape of enzyme active site and the substrate are what? A complementary, B the same, C similar, D related. Deebiin they are complementary to each other. A ta'a jechuudha. Gaafii arfaffaan catalyst A speed up reaction and are used up in the process. B slow down reaction and are used up in the process. C slow down reaction and are not used up in the reaction the process. D speed up reaction and are not used up in the process. Kanaaf deebiin maalidha? The catalyzed reaction they are unaltered kan waan ta'eef
deebiin daataa jechuudha. So answer is B. Gaaf shanaffaa the name of enzyme often indicated with what? A, AC, B, E, C, C, I, S, E, D, O, S, E. Deebiin A ta'a jechuudha. A, S, E ta'a yeroo baay'ee but not yeroo hundaa miti not always usually. Gaafii jaffaa some enzymes name are derived from their substrate. An enzyme molecule of this is A, pepsin, B, papain, C, nuclease, D, amylase. Enzyme maqaa substrate irraa derived ta'e kami jedha. So the answer should be D, amylase ta'a jechuudha. How many classes of enzyme are there in enzyme commission classification? Akka dhaabbata enzyme commission classification it enzyme class ni qajjira asa diba for cashan daja. So the answer is D6. Which of the following is not the reason why enzyme are often used in industrial process? Sababa enzyme industrial process keessatti fayyadamu kan hin taane kam? A, they allow reaction to be carried out at low temperature. B, they reduce heating cost. C, more energy is used and so more carbon dioxide is produced during the process. D, less energy is used and so less carbon dioxide is produced during the process. Deebiin maal ta'a? Yeroo wanti enzyme fayyadamnu maali? Energy guddaa hambisuu fi carbon dioxide akka hin baay'anne. So the answer is C. It must be less energy ta'uu qaba, less carbon dioxide ta'uu qaba jechuudha. It is not reason. So the answer is perfectly C. Gaafii salgaffaan an environmental benefit of using enzyme in industrial process is that it can A, reduce the use of paper in packing the product. B, reduce carbon dioxide emission. C, increase purity of product. D, reduce cost involved. Sabam faayidaa enzyme fayyadamuun naannoo yookiin environment irra qabu kan ta'e kan jedhuuf B, they reduce carbon dioxide emission jechuudha. Gaafii kurnaffaa one advantage of enzyme commission systematic naming of enzyme. Moggaasni maqaa enzyme commission dhaan systematic commission dhaan moggaafamu faayidaan isaa maali kan jedhuuf A, all enzymes are named in the same way. B, biologists from all countries understand the name equally. C, no local knowledge is necessary to understand the name. D, all of the above. Hunduu deebii ta'a jechuudha. Hunduu deebii ta'a. Sabitu qallama function of enzyme yookiin dalagaa enzymoota laallaa. How do enzyme act as catalyst? Enzyme akkamitti akka si'eessitoota act ta'u yookiin hojjetu. Catalyze speed up the reaction. Catalyst speed up the reaction. Chemical reaction. In order for chemical to react, they must have sufficient energy. Kanaafuu enzyme speed up gochuudhaaf reaction tokko they have what sufficient energy waan qabaniif jechuudha. Activation energy is energy required to start of chemical reaction. Activation energy kan jennu energy humna nurraa barbaadamu wanta san raawwachuudhaaf humna nurraa barbaadamu jechuudha. Kan reaction san gaggeessuudhaaf humna barbaadamu kun annisaa barbaadamu jechuudha. Kanaafuu annisaa nurraa barbaadamu san catalystoonni maal godhu gadi dhiqeessu jechuudha. Gadi dhiqeessu by because they have sufficient energy more than what our cell need, our cell have. Meekana halaalu reaction catalyzed ta'e fi uncatalyzed ta'e uncatalyzed fi uncatalyzed ta'e reaction catalyzed ta'e yoo fudhanne uncatalyzed ta'e yookiin kan enzyme keessatti hirmaatin energy guddaa barbaada jechuudha. Uncatalyzed reaction have need what more energy than catalyzed one. Catalyzed yookiin energy reaction catalyzed ta'e yookiin enzyme dhaan gaggeeffame energy xumuu barbaada jechuudha. Just graphic sarara diimama sarara kana laalaatti graphic sarara biluudhaan sarara kana walaalle energy guddaa kan fudhate kami uncatalyzed reaction jechuudha. Kun kan enzyme keessatti hirmaatin
reaction garuu catalyzed ta'emmoo cultural dimatararame kun catalyzed reaction energy no qofa fudhate jechuudha because they are catalyzed by enzyme. Activation energy for uncatalyzed reaction and the reaction that is catalyzed is so different from each other because uncatalyzed reaction needs more energy than catalyzed one. How do enzymes lower activation energy? Enzyme activation energy akkamit gadi xiqqeessuu danda'u kan jedhu alaallu. There are two models of enzyme action. Modeli enzyme akkamit hojii isaanii raawwatu kan jedhu kan laalu modeli lamatu jira jechuudha. Isaanis log and the key model. The first proposed in 1894 by German biochemist named Fischer, and the second one is induced fit model proposed in 1958 by Kuchland. Model enzyme or enzyme on the chemical kan model lamatu jira jechuudha. Log and the key model fi induced fit model illa lamito kosanite. Both of these models suggest that enzyme catalyze the reaction by lowering activation energy. Model kullachu mal suggest mal lafakani enzyme activation energy gadi diqqeessuudha wajjatu. Kanaafuu garaagarummaa isaanii maal irra. However, they differ in explaining how substrate bind to active site on the enzyme. Garaagarummaan isaanii maalidha? Substratein akkamit active site irratti dhaqee bind ta'a kan jedhu ibsuu irratti garalachuu garaagarummaa qabu jechuudha. The log and the key model. Let us see the log and the key model. Log and the key model jechuun furtuu fi go'anii qulfiisanii yookiin qulfii fi bantuu qulfiisanii modelii isa fakkaatu jechuudha. The log and the key model proposes that the shape of substrate molecules are complementary to active site. Jara kun maal jedhanii active site if substrate walitti galoodha, complementary dha jedhanii ibsanii jechuudha log and the key modelin. They suggest that enzyme lower activation energy by providing an alternative pathway of the reaction. Activation energy akamin lower gaudhaan kan jedhu the alternative pathway pathway yookiin reactionii yeroo tartiibaan deemu achi keessatti adeemsa keessa activation energy lower gaudhaan. It is not brief garuu isaanti. For example, catalyzed reaction in reactant A fi reactant non-catalyzed reaction in yookiin pathway reactant A fi B wali dabalan product B nukin A B nukin jedhamee lafa kaanii enzyme catalyzed pathway yoo ta'e immoo reactant plus reactant A B fi reactant B in addition of enzyme yoo jiraate intermediate nukin nu intermediate booda immoo product A B fi enzyme mataa isaa nukin jedhamee lafa kaanii. This model sees enzyme substrate complex as intermediate, which is part of the pathway that requires less energy, means they are weak chemical bonds than the normal pathway. Jara kun akkamitti fudhatanii enzyme substrate yookiin intermediate kan jennuun enzyme substrate complexi enzyme intermediate kun energy xinnaa barbaada. Sababni isaa bonding chemical bonding isaan intermediate keessa jiru dadhabaa waan ta'eefi jedhanii lafa kaanii. So however, the weakness of this model is that it does not explain how intermediate reduce activation energy. Dadhabbiin modelii kanaa maalidha? Intermediating garuu akkamitti activation energy hir'isuu akka danda'u sirriitti lafan keenya jechuudha. Sirriitti lafan keenya yookiin ibsine kun weakness modelii kanaati jechuudha. Yookiin model log and key model weakness is what? They does not explain how intermediate reduce activation energy kan jedhu ta'a jechuudha. Inni modelii lammaffaan induced diffuse modelidha. This model suggests that active site and the substrate are not naturally complementary in shape, but binding of substrate molecules produce conformational
change in the shape of active site. Model induced defeat model in major active site fi substrate walitti galuu miti complementary miti naturally uumamaan jirru wal fakkaataadha walitti galuu miti shape isaanii kan walitti galuu miti but binding of substrate yeroo active site irratti dhaqee binding godhu jijjiirama active site irratti ni uuma itti galuu dhaqee complement itti ta'uudhaaf iddoo san active site irratti dhiibbaa jijjiirama change ni uuma ka jedhudha. Mashallah yoo substrate kan dhaqee active site irratti dhiibbaa godheetiin yookiin jijjiirama active site akka isaaf galoo ta'utti change kan godhu ta'e conformational change yoo kan geessu ta'e substrate active site full binding ta'u kan jedhudha. The conformational change yookiin jijjiiramni active site irra jiru kun it also put substrate molecules under tension so they enter transition state and are able to react because of lowered activation energy. Yero conformational changing kun yero hamamu substrating can and molecules under tension put ta'u so transition state is yero kanammo they are acting to each other activation energy yero jare laman conformational change yero umu kana low activation energy reduced ta in transition state the bond in the reactant are put under strain and break more easily and are joined with other bond to form product. Yero transition state kana bonding jiru kun under strain ta'e breakdown ta'a jechuudha. Alama salphaadha humna doon barbaadin ohuma eccabee rejoin ta'a. Dhumarratti immoo bonding kun deemee yoo form yoo ta'u rejoin yeroo ta'u kana product uuma. The product are formed leave active site. Product mo active site galaxy addatti ba'a. Kan jedhu lafa kaa'anii jechuudha. This is how induced fit model explaining how enzyme acts. Kan jedhu yeroo jara lafa kaa'an kana enzyme action yeroo induced fit model akkanatti ibsaa jechuudha. Just look this figure that is but can theory tan amalal figure kana rajira jechuudha. Figure kana rajira just look and read. In the turnover rate of the number of molecules reactant that are enzyme substrate complex with each molecule an enzyme per second is turnover rate. How much faster enzyme catalyzed reaction process. Enzyme into reaction to hagam faster goda. Yokin hangam surface is a kanjero. The rate of enhancement of some enzyme alalu. Enzymes hedun jiru murasana taragal gabat jiru rate of enhancement yokin hammam haga reaction surface ile asra jira. Fakkeenya OMP decarboxylation rate of enhancement is ameka tokko afur times 10 raised to 17 in nibra AMP alalu AMP nucleosides yofdan 6.0 times 10 raised to 12 da esabra leofdan carboxypeptidase A yofdan 1.9 times 10 raised to 17 taayit Inibra correspondence motes yofdan 1.9 times 10 raised to 6 da Inibra cyclophyllene in human 4.6 times 10 raised to 5. Enzyme rate of enhancement isani yokin hammi reaction to sufficisan hangana hunda baayata jechuudha. Hangana hunda sufficisa jechuudha. So they are so faster for catalyzing reaction jenne ibsu dandeenya. Why do some enzyme need a cofactor? Enzyme tokko garu reaction isani gaggeessuudhaaf maalif cofactor ma barbaadu? Sometimes an active enzyme isn't just single molecule, but it is made of two molecules, neither in which they have enzymatic activity or with other. Enzyme active enzyme can yero jennun molecule tokko ofamiti jechuudha. It is made of two molecules. Molecule lama abachuu danda'a.
enzymatic activity kan gaggeessu ta'uu danda'u kan gaggeessu baachuu ta'uu danda'u jechuudha. There are two parts of this enzyme. Apoenzyme cofactor kan jennuun enzyme party kan qabu. Apoenzyme kan jennuun a protein that combine with cofactor to form active site. Apoenzyme kan jennuun protein cofactor wajjin bind ta'e enzyme activity uumuu danda'udha jechuudha. Enzyme it itself is what? Inactive. Enzyme mataa isaatti inactive dha jechuudha. Itni dibaata ko active ta'uudhaaf cofactor barbaada jechuudha. Inni bira cofactor kan jennu maal small non-protein particle essential for activity of some enzymes. Cofactoronni particularly enzyme protein hin taanedha. Garuu maaliif barbaadamu? They are essential for activity of some enzyme. The cofactor combined with apoenzyme to produce an active enzyme and successful whole enzyme. Cofactoronni yeroo apoenzyme wajjin combined tan yookiin walitti dabalaman enzyme activity yookiin reaction gaggeessuu danda'e tokko uumuu danda'u jechuudha. Yeroo kana maal jennee yeroo tokko maal jennee waamna enzyme cofactorii fi apoenzyme yeroo walirratti bind ta'anii yookiin combined jiran kana whole enzyme jennee yaamna jechuudha. Whole enzyme. Apoenzyme can generate protein portion that is combined with cofactor, which is non-protein portion. Give us what? Whole enzyme or whole enzyme, which is the place where cofactor binding with apoenzyme, then substrate also binding in that direction of the cofactor, that is facilitates for accepting substrate. Cofactor can they include coenzymes, mineral ions. Coenzyme or cofactor can coenzyme mineral ions. Coenzymes are what? Are organic molecules. They are derived from vitamins. Coenzyme organic molecule organic ta'anidha. Malirra uumamu vitamin utarra derived ta'u. They bind with enzyme to give catalytic activity. Coenzyme enzyme wajjin bind argatanii catalytic enzyme akka si'eessitoota ta'aniif kakaasu jechuudha. Let us see some coenzymes and their function. Coenzyme muraasa ilaallu mee dalagaa isaanii wajjin. Coenzyme nicotine amide adenine nucleotide dinucleotide after NAD can jennuun. They are formed from vitamins called niacin. They are formed from enzyme called niacin. Enzyme that is oxidoreductase in respiration, and their function is oxidation or hydrogen transfer in respiration. Hydrogen transfer oxidation is respiration. In the riboflavin. Riboflavin is vitamins that used to give coenzymes known as flavin adenine dinucleotide (FAD). Reaction that is enzyme that is needed in this respiration is known as oxidoreductase. Needs this FAD or for what? For oxidation or hydrogen transfer in respiration. These are the some coenzymes that are enzymes combine for to get catalytic activity. Some enzymes can only function in the presence of certain minerals. Enzyme garu hojisan kala lagu danda yero kami yero mineral iodine jirate qofa jechuudha. The bind loosely with enzyme mineral iodine loosely enzyme bind to give its catalytic activity. Enzymes that require minerals as cofactor. Enzyme mineral ions akka cofactor itti barbaadan enzyme kam kami carbonic anhydrase enzyme jennu it needs zinc ions. Function dalaganisa cause carbon dioxide to react with water to form hydrogen carbonate. Carbon dioxide in bishawajin wanyate hydrogen carbonate akomuf gargaaru jechuudha. Inni bira alcohol dehydrogenase enzyme jennuun alcohol dehydrogenase enzyme jennuun mineral kan barbaada zinc ion barbaada. Innis dalagaan isaa maalidha?
oxidase alcohol oxidize godhu jechuudha. Inni biraa cytochrome oxidase kan jennudha. Cytochrome oxidase enzyme jennuun mineraalii kan barbaada copper ions barbaada akka cofactoritti dalagaan isaa they transfer electron to oxygen during respiration. Electroniin gara oxygenitti transfer kan godhudha jechuudha. Cytochrome oxidation dalagaan isaanii kana. So these are some enzymes that require mineral ions as cofactor with their function. Dagatina dalagaa fi enzymoot mineraalii akka cofactorii barbaadanidha jechuudha kunneen. Revocation page 92. Choose correct answer from A to D alallu. Question gaafii tokko enzymes speed up biological reaction by A. Reducing kinetic energy of the reacting molecules. B. Reducing activation energy of the reaction. C. Increasing activation energy of the reaction. D. Increasing kinetic energy of the reacting molecules. So the answer should be B. They reduce activation energy of the reaction. Activation energy of the reaction. Gadibus. Which of the following statement about log and the key model of the enzyme are not true? A. Substrate and active site bind because they have shape that fit together like key fits in the log. Dhugaadha. Akka qolfii fi bantut shape substrate wal galu akka jedhu dhugaadha. B. Substrate and active site have complementary 3D shape. 3D shape dhugaadha. C. Nothing can interfere with the way substrate and active site bind together in the nothing inhibition no ayro in the concern ta'u. High temperature stop enzyme working as they denature the protein and change the shape of active site. So not true one is C. The answer is C. Gaafi sadaffaa the induced fit model of enzyme action suggests that when enzyme and the substrate bind, there is conformational change in yeroo akka induced fit model enzyme action germal suggest godhan. Enzyme yeroo substrate bind ta'u conformational change maal irratti uumama. A. Substrate. B. Active site. C. Both substrate and active site. D. Neither substrate nor active site. So the answer should be B. Active site irratti maaltu jiraata? Conformational change ni jira jechuudha. An apoenzyme is A. Protein with enzymatic activity. B. Non-protein with enzymatic activity. C. Non-protein with no enzymatic activity. D. A protein with no enzymatic activity. So the answer here will be D. A protein with no enzymatic activity. Which of the following does not act as cofactor to an enzyme? Akka cofactor act kan ngone kam? A. Niacin. B. Copper ions. C. Pepsin. D. Riboflavin. So the answer should be C. Pepsin. Pepsin is an enzyme. That is what? That are cofactor. Acts as cofactor. Gaafi Jaffa. A coenzyme is A. An organic molecule that binds tightly with apoenzyme. B. An organic molecule that binds loosely with an apoenzyme. C. An inorganic molecule that binds loosely with the apoenzyme. D. An inorganic molecule that binds tightly with the apoenzyme. So the answer should be A. An organic molecule that binds tightly with apoenzyme. Question number 7. Mineral ions need for enzyme activity. A. Bind tightly with apoenzyme. B. Bind loosely with apoenzyme. C. Bind loosely with coenzyme. D. Bind tightly with coenzyme. So the answer should be B. Bind loosely with apoenzyme. Many coenzymes are derived from A. Vitamins. B. Hormones. C. Lipid. D. Protein. So the answer should be vitamin A. The turn rate of the enzyme is A. Number of enzyme molecule used per second. B. Number of product molecule formed per second. C. Number of reactant molecule used per second. D. All of the above. So the answer should be B. Number of product molecule formed per
Second. Gafi kurnafa. According to the induced fit model of enzyme action, reacting molecules enter transition state in which A. Reacting molecule assume complementary shape, B. Enzyme and the cofactor assume complementary shape, C. Bond in reacting molecule are put under tension, D. Bond in enzyme and the coenzyme are put under tension. So the answer should be C. Bond in reacting molecules are put under tension. Yero kana yero induced model reacting molecule in transition state yero reacting molecule put under tension yero tani. So the answer is correctly C. In the 3.3 factor affecting function of enzyme. Factor rota dalaga enzyme rat ibagesan kanjilalla. Enzyme activity are influenced by number of external factors. Enzyme activity factory gara armangadi kanan dibban raga tokofa temperature in enzyme activity can be affected by temperature and also pH can bring more substrate concentration and ibaraga wanda the presence of inhibitors sankaninin. This the four are the main factor that affecting enzyme function. How hot must it be? May temperature in a current enzyme baggage below optimum temperature. Your optimum temperature in temperature gadibu. Low kinetic energy in injirata it limited number of enzymes to compare your own aka homo garidicus actually garidicus. About optimum temperature to more enzyme substrate enzyme denatured it actually, which prevents the enzyme denaturation but as a galakisa Yerokane binding of substrate in prevented it out in a fight. Denature means alteration of the tertiary structure of the protein in living cell. This means reversible. Kana fakkata normal enzyme is a marama kana yoto denature dergate get denature yoto boch at aba chulo e galakis hedem is in dura maramate shape abusun shape isan galakis high temperature in kana sarregula chulo. So all enzyme have what optimum temperature. Enzyme on hundu temperature mata sani kawe optimum temperature kawe chulo. Fakenya temperature amana mega sodometer. Enzyme activity also thermophilic bacteria do franemo sagal tamafa temperature bacteria la o indo onna o temperature o achna hidration dan thermophilic bacteria izan ismal qaw enzyme degree temperature degree sagal tama ratto jechu qabu wechu. How many classes of enzyme are there in enzyme commission classification? Akka labata kun enzyme commission classification it enzyme class in ajra asa diba for ashan daja. So the answer is D6. Which of the following is not the reason why enzyme are often used in industrial process? Sababa enzyme in industrial process keset fayyadamu kan hintani kan A. They allow reaction to be carried out at lower temperature. B. They reduce heating cost. C. More energy is used and so more carbon dioxide is produced during the process. D. Less energy is used and so less carbon dioxide is produced during the process. Debi Malta yero enzyme want enzyme fayyadamnu humali energy gudda hambisu fi carbon dioxide in akken bayanne. So the answer is C. It must be less energy tawqaba less carbon dioxide tawqaba. It is not reason. So the answer is perfectly C. Salgafan an environmental benefit of using enzyme in industrial process is that it can A. reduce the use of paper in packing the product, B. reduce carbon dioxide emission, C. increase purity of product, D. reduce cost involved. Sabam faida enzyme fayyadamun nanno yokin environment irraqabu kan ta'e kan jedhuf B. they reduce carbon dioxide emission ta'e jechuudha. Gaafi kurnaffaa
one advantage of enzyme commission systematic naming of enzyme. Moggasni maqaa enzyme commission dhaan systematic commission dhaan moggaafamu faayidaan isaa maali kan jedhuuf A, all enzymes are named in the same way. B, biologists from all countries understand the name equally. C, no local knowledge is necessary to understand the name. D, all of the above. Hunduu deebitaa jechuudha. Hunduu deebitaa. Does concentration substrate matter? Substrate concentration substrate yoo dhiibbaa qaba? Yes. Substrate concentration, if concentration of enzyme remain constant, concentration enzyme dhaabbataa yoo ta'e yeroo hunda, increasing substrate concentration increase the number of enzyme substrate complex formed until at any one time all active sites are occupied. The rate of reaction increased. It is maximum. Concentration enzyme dhaabbataa yoo ta'e, as substrate concentration dabalaa yoo ta'e, enzyme substrate complex baay'ee dafee all active sites occupied ta'a jechuudha. Active site hundi yoo qabame rate of reaction maximum gaa kan biraa mojalaan raawwatamu it causes decline dhumarratti ammoo reaction sun active site qabamee jiru sun diigamaa yeroo dhufut reaction active site as enzyme activity dhiibbaan irraa ga'a jechuudha. How do other substances affect enzyme activity? Other substances inhibitors actually. Inhibitors are substances that bind to enzyme and prevent them from forming enzyme substrate complex and as result stop and slow down the reaction. Enzyme substrate complex enzyme substrate complex in akka in umamne kan organ substance or hambisanii jechuudha. Akkamit inhibitoroonni bakka substrate san maal godhu dhaqanii ofii isaaniitti binding ta'u, kanaafuu substrate oduu binding taane jechuudha. So resultiin isaa maal ta'a? Reaction sun akka dhaabbatu yookiin slow down akka ta'u godha jechuudha. There are two types of main inhibitor. Inhibitoroota gosa lama jira. Irreversible inhibitor fi reversible inhibitor. Irreversible kan jennuun the bind strongly to active enzyme strongly bind ta'u, usually by covalent bonded and permanently alter the structure of the enzyme molecule and inactivating it. Hanga dhuma permanently ta'anii bind ta'u, structure of enzyme maal godhu alter change godhu jechuudha. Yeroo kan enzyme inactive ta'ee hafaa jechuudha. Inactive ta'ee. Fakkeenya painkiller aspirin is an example of irreversible inhibitor jechuudha. Painkiller aspirin irreversible inhibitor fakkeenya isaati jechuudha. It binds with enzyme cyclooxidase 2, which is important enzyme in producing prostaglandins, which gives sensation of the pain. Namoonni yeroo aspirin yeroo liqimsan dafanii hamma tokko dhibeen dura akka badaa itti hammaate sun irraa salphata. Means they are binding to bind cyclooxidase, that important producing enzyme for sensation of the pain. Inni biraa reversible inhibitor dha. Reversible inhibitor kan jennu they bind with enzyme to weakly and bond can hold them breaks easily, releasing inhibitors. Reversible inhibitor kan jennu reversible onni kun enzyme wajjin holding yeroo walitti binding kan ta'an haala bondi salphaa yookiin bondi diigamuu danda'uudhaani they can be released weakly wanta bind waan ta'aniif kan lakkisuu danda'u jechuudha. This allow enzyme to become active again. Kun ammoo waan godha enzymeon akka deebi'anii active ta'an taasisaa jechuudha. Yookiin akka erga reversible inhibitor in galakkise yookiin remove ta'e yookiin weakly break irraa ta'e booda enzyme deebi'anii active ta'anii substrate wajjin bind ta'uu danda'u jechuudha. There are two main kinds of reversible inhibitor kan jennuun ammoo gosa lama jira. Competitive inhibitor fi non competitive inhibitor dha jechuudha. Competitive inhibitor kan jennuun the molecule that are often similar in shape to substrate molecule and that compete for active site. The extent of inhibition depend on the ratio of substrate molecules
to inhibitor molecules. Competitive inhibitors kan jennuun shape isaanii substrate wajjin wal fakkaata. Kanaafuu active site irratti dhaqanii akkuma substrate bind ta'uu danda'u jechuudha. Garuu extent of the inhibition depend on what? Ratio of substrate. Ratio of substrate in ammi jiru sun xinnaa yoo ta'e jarris dhaqanii bind ta'uu danda'u. Garuu ratio substrate baay'ee yoo ta'e immoo competitive inhibitorin kun carraa jarri active site irratti dhaqanii bind ta'an hir'achuu danda'a jechuudha. So increasing substrate concentration efficiently dilutes the effect of inhibitor. If inner substrate is added, the inhibitor is unlikely to collide with the enzyme. Kanaafuu substrate baay'ee substrate concentration hedduu kadaballu yoo ta'e competitive inhibitorii dhaqanii enzyme irratti bind ta'uu danda'an kana dhiibbaa isaanii hambisuu dandeenya. Hafuu danda'a jechuudha. Substrate concentration is baay'een isaanii adii kan ta'u substrate concentration baay'een kan dabalamu yoo ta'e competitive inhibitorin collide ta'anii hafuu danda'u. Yeroo kana enzyme substrate complex uumamuu danda'a jechuudha. Inni biraa non competitive inhibitor yookiin allosteric inhibition kan jennuuni. Non competitive inhibitor the bind region with away from active site. Isaan kunniin non competitive inhibitor kan jennuun active site irratti bind hin taane yookiin iddoon jarri compete godhan iddoo active site irratti miti jechuudha. Fakkeenyaaf ilaallu. This inhibitor site they are yeroo kana inhibitor site kun yeroo dhaqee bind hin taanetti substrates can bind with enzyme and form the product. Maal argachuu dandeenya? Product nu kennuu danda'u jechuudha. Yoo inhibitoonni kunniin non competitive inhibitor yeroo iddoo inhibition site irratti yoo bind hin ta'in product argachuu dandeenya jechuudha. Product. Inni biraa this is normal reaction inni jalqaba normal reaction idha. Non competitive inhibition yeroo bind ta'u immoo conformation of active sites changed making non-functional. Yeroo non-competitive inhibition kun bakka isaatti yeroo bind ta'u active site dura substrate fudhatu sun non-functional ta'a jechuudha. Yeroo kana the shape of substrate yookiin product odoon arganne hafnaa jechuudha. Product odoo arganne hafnaa jechuudha. Due to what? Non-competitive inhibitor are strongly bind with enzyme one ta'aniif. So producing conformational change in the enzyme that prevents substrate from the binding non-competitive yeroo inhibition site dhaan bind ta'an active site irratti conformational change uumuu inni kun ammoo substrate akka bind hin taane prevent godha jechuudha. It is independent of substrate concentration. Substrate concentration akka yoo dabales uma dhibba rageessuu hin dandeenyu. Allosteric inhibition can control metabolic pathway that final product of series reaction inhibit the controlling the first reaction series and also known as end product. Allosteric inhibition yookiin pathway metabolic pathway kan jennuun kun yeroo end product dhaqee first reaction irratti control godhu it is known as end product inhibition jennani. Without reaction that rate without inhibitor kana fakkaata, reaction with non-competitive inhibitor kana fakkaata jechuudha. The maximum rate of reaction is controlled by the number of inhibitor molecules present in non-competitive reaction. How do inhibitors control enzyme activity in living cell? Let us see. Many substances are produced in the cell as result of what? Metabolic pathway. Cellota keessatti substance yookiin production baay'een kan uumamu metabolic pathway dhaani. This is a serious reaction which is presented as substance A
in presence of vitamin enzyme 1 gives substance B, in presence of enzyme 2 gives enzyme substance C. Substance C in presence of enzyme 3 gives substance D. Enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3 are what? Enzymes that catalyzing the reaction. All reactions in this sequence are what? Enzyme controlled reaction. Enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3 odon jirane reaction kun ingaggeeffamee catalyzed kan ta'u jechuudha. All reaction are in this sequence are what? Enzyme and control kan ta'e right? End product inhibition and end product inhibition, enzyme controlling the first stage of the reaction sequence is known as end product. Endobramo activator. The activator is a substance that remove inhibition. Substance inhibitory remove it in go activator jedhama jechuudha. Activator jedhama. The end product, which is controlling the first enzyme reaction, is known as end product. For example, sakana alallume isoleucine allosteric inhibitor, when bind with at inhibition site, it prevents substrate binding. So substrate, which is known as threonine, cannot bind. So when low level of isoleucine, substrate can bind, so the reaction can be done. Revocation, page 102. Choose the correct answer from A to D. When enzyme is subjected to excess heat, A, bonds in active site are strained. B, some of the bonds in the active site are break. C, the active site undergoes conformational change. D, all of the above. So the answer is D, all of the above. Extreme pH can inactivate enzyme because they are A, alter the change in amino acid in the allosteric site. B, alter the charge in amino acid in active site. C, alter the change in amino acid away from the active site and allosteric site. D, all of the above. So the answer should be B. Question number 3. The optimum pH, the optimum temperature of an enzyme is temperature at which A, there is no denaturation. B, the maximum number of enzyme substrate complex are formed. C, there is maximum number of collision between enzyme and the substrate. D, particles have most kinetic energy. So the answer should be B. The maximum number of enzyme and the substrate complex are formed. Non-competitive inhibitions, substrate inhibitions. A, does not compete for active sites. This is correct. B, binds with allosteric sites. So, yes, it's correct. C, binds with an active site of an enzyme. No, it is wrong. D, not affected by substrate concentration. So, gaafin kuntu qoora kina qaba. Non-competitive inhibitory hunduu dhugaadha, garuu caan dhugaa miti. Haala saniin deebisna garuu malee hunduu A fi daan deebii ta'uu danda'u jechuudha. Garuu not true odoo jedhe caataa, garuu ammaaf hunduu deebii ta'e caan deebii waan hin taaneef caama gunnaa jechuudha. If the ratio of an competitive inhibitor molecules to substrate molecules is 3 to 7, the enzyme controlling reaction will be A, 70 inhibited, B, 30 activated, C, 30 inhibited, D, 7 inhibited. So the answer is C, 30% is inhibited. Gaafii Jaffa. When investigating effect of temperature on enzyme activity, we should control A, pH, B, substrate concentration, C, enzyme concentration, D, all. So all. They've been down that I Turbafa. End product inhibition of enzyme pathology occurs when A, last product of the pathway inhibits enzyme controlling the first reaction. B, last product of pathway inhibits the enzyme controlling last reaction. C, first product of pathway inhibits the controlling reaction of last reaction. D, last product of pathway inhibits the enzyme controlling the first reaction. So the answer should be A and the D. A and the D. A, D, malsional marasma.
fidaaleen deebita maaliif wal fakkaata sirriitti ilaala. Gaafi 8ffaa figure that is shown in this 3.25 non-competitive inhibitor present, competitive inhibitor present, non-competitive inhibitor present. 3 conditions are found on this field. Which of the following represent correct interpretation of this graph? A. X is with competitive inhibitor, Y with non-competitive inhibitor, and Z with no competitive inhibitor. B. X is with non-competitive inhibitor, Y with competitive inhibitor, and Z with no inhibitor. C. X is with no inhibitor, Y with non-competitive, Z X is with no inhibitor, and Y with competitive inhibitor, and Z with competitive inhibitor. So the answer should be D. That accurate. Amken no inhibitor in qabu ya rakanjir competitive inhibitor ita Z rakanjir mo non competitive inhibitor ita. Look the graph that have been presented above. Question number 9. Gafi salgafa. As temperature increases up of optimum temperature, the rate of an enzyme controlled reaction increases because A. The particles have more kinetic energy. B. There are more collision between enzyme and substrate. C. There are more enzyme substrate complex formed. D. All of this. So the answer should be D. All of this. Question number 10. If substrate concentration is kept permanently high and the enzyme concentration is gradually increased, the rate of activity of the enzyme will be A. Increase, B. Increase and decrease, C. Increase and then level off, D. Stay the same. So the answer should be D. Stay the same. Okay, thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe gochuun dagatina, share godha, comment qabaatan barreessa. Aliyi Science YouTube channel akka guddatu like, subscribe gochuu namallee naaf goosisaa. Galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.